In last class, we discussed about the pair of testes and their internal structure, how the testes are covered inside the scrotum, that is the external protective layer which maintains the temperature, and also it has 250 compartments. Those are called as testicular lobules. Each testicular lobules contains 2 to 3 highly coiled seminiferous tubules. The transverse section of seminiferous tubules lined by germinal cells and Sertoli cells. Outside the space that is called as interstitial space, which contains interstitial cells or leading cells that involving to the formation of testicular hormones called androgen, that we are discussed in last class. Today, so we will move towards the male sex accessory duct. That is the accessory duct. One thing you have to remember, duct means the part or else the part of body which involving to secretion of some kinds of chemicals. That may be enzymes, that may be proteins, or maybe any some other kinds of enzymes. Those are called as an ducts. Okay, so here it includes rete testis, vasa efferentia, epididymis, and vasa deferens. So in male reproductive system, there are 4 ducts are present. Those are rete testis, vasa efferentia, epididymis, and vasa deferens. Okay, now come to the point where these are present in the male reproductive system. Male reproductive system ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ present ಇರ್ತದ? So here you can see the rete testis, and here you can find out the vasa efferentia, and next one is an epididymis, and at the above is called vasa deferens. Vasa deferens, actually what happens, this is a testis part. Inside the testis there are 250 compartments. Those are called as an testicular lobules. Inside the testicular lobules, the seminiferous tubules are present. Those are in the highly coiled condition where these all are emerged. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತದಲ್ಲ, ಈ ಕೂಡುವಂತ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೀಟೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Where the testicular lobules comes and joined to the one space, that is called as an that is called as an rete testis. So here you can find the structure of rete testis, where exactly it was present. ಎಲ್ಲಿ present ಅದ? So ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ನಮ್ದು rete testis ಆಯ್ತು. Okay, and then next above the rete testis ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ. So ಇದು rete testis ಏನು ಕೂಡಿರ್ತದಲ್ಲ, above this region the further glands or the further duct will be emerged out. This part is called as an vasa efferentia. Vasa efferentia means from the rete testis. Rete testis ಇಂದ ಏನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವ್ಯಾಸ ಎಫ್ರೆನ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So just imagine this is the part of rete testis. From this the vasa efferentia will be emerged out. These vasa efferentia, where they are mingled, means where they are combined, that structure is nothing but epididymis. And after this epididymis, the long slender tubular like structure which is emerged out and it wrapped around the testis part, this is called as an vasa deferens. Have you got the point? How the rete testis, vasa efferentia, epididymis, and vasa deferens are present inside the female reproductive part, that is the after testis. Okay, once again I will explain. Where the testicular lobules joined inside the testis, that is called as rete testis. This rete testis gives rise to the long small tubular like structures. Those are called as vasa efferentia. These vasa efferentia leads into the formation of epididymis. This epididymis mainly emerged out long tubular like structure, that is called as an vas deferens. So I got point. So now up to these 4 structure, they are comes under the
second reproductive part, that is the accessory duct. Okay, accessory duct ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? ರಿಟೇಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ವ್ಯಾಸ ಎಫರೆನ್ಸಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಎಪಿಡಿಡೆಮಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. Have you got the point? Shall I ask the questions? Shall I ask the questions? Questions ಅನ್ನು ಕೇಳ yes ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so the first question is, name the part present in between retate testis and epididymis. Name the part present in between retate testis and epididymis. Very good. Maheshwari Patil, very good. Vikas Kattimani, yes, efferentia. Vasa efferentia, Vasa efferentia. Very good, very good. Very good, Maisha. Nice. Nice. Pramodini, I think there is dictionary mistakes that you have wrote. Saundarya, very good. Priyanka Bharati, very good. Hari Shambore, very good. Okay, nice. So now enough. Okay, the next one. Name the longest duct present in male reproductive system. Name the longest duct. Longest duct ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಉದ್ದವಾಗಿರುವಂತ ನಳಿಕೆ ಯಾವುದು? ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದವಾಗಿರುವಂತ ನಳಿಕೆ ಯಾವುದು? ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಮಹೇಶ್ವರಿ ಪಾಟೀಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್, ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾ, ಇದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. Shall we move the next one? Shall I move the next? So now we are finished with the ducts. So next we will move towards the glands. So next one comes to the glands. So before going to discuss about the glands, up to here we are discussed in detail. Antandre namige, look at this one. So this is the vasa difference part. What happens after the vasa difference? That already I told, there are pair of testes present in the human being. So here it is in one testis, here it is in another testis. From this testis, the vasa difference comes to this part, and even from this testis also vasa difference comes and emerged here. The both vasa difference, they combine at the junction where the seminal vesicle are present. ಎಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೋ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನೈತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್. ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇರ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯೂರಿನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಯೂರಿನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಯೂರೇಟರ್? ಯೂರೇಟರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ from where the kidney is produce the urine. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಇರ್ತದ? ಕಿಡ್ನಿ ಇರ್ತದ. ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾರಿ, ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಇರ್ತದ ಹೇಳ್ರಿ? ಕಿಡ್ನಿ ಇರ್ತದ. ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ? ಯೂರಿನ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಯೂರೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಲಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೆಮಿನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ವೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮರ್ಜ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೆಮಿನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ they combine with the seminal vesicle, and after that they combine with the prostate gland. So here the seminal vesicle is one gland, prostate is another gland, and another one is a bulbourethral gland. So there are three types of glands present inside the male reproductive system. Those are seminal vesicle, prostate gland, and bulbourethral gland. Finally, so this will emerge as a urethra and opens into the glans penis. This long tubular like structure which mainly helpful to the ejaculation of sperm
and also releasing of urine. That part is called urethra. That urethra opens into the urinary glands, penis, or else the opening of penis, and this penis covered with the flexibly folded like skin. That skin is called as an foreskin. Okay, that foreskin mainly surrounded with the glans penis. Glans penis, it is nothing but the enlarged or as the bulged part present at the tip of the penis. There will find the bulged part, that is called as an glans penis, which is covered by foreskin. Okay, so now exactly we will discuss about the accessory glands. What are the functions of seminal vesicle, prostate gland, and even also the bulbourethral gland? Seminal vesicle ad kelsa eno, bulbourethral gland ad kelsa eno, prostate gland ad kelsa eno nodli. Seminal vesicle ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it involving to the formation of semen. ಒಂದ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, seminal vesicle ad kelsa it involving to formation of semen. Now you can ask the question, what do you mean by semen? Semen, it is nothing but one of the gelatinous substance which mainly contains the enzymes, proteins, and some kinds of the carbohydrate. When this semen combined with the sperm cell, seminal plasma sperm cell ಜೊತೆ combine ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಮನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೆಮಿನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಸೆಮಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾವನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ. ಸೆಮಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೋಟೀನು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದ. ಆ ಸೆಮಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಲಿ, ಸೆಮಿನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಮಿನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್. ದಿ ಸೆಮಿನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ಸೆಮಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. Okay, that seminal plasma combines with the sperm at the bulbourethral glands. This bulbourethral glands mainly helpful to the ejaculation of sperm. Ejaculations of sperm means the discharge of sperm. Okay, sperm ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತದ, bulbourethral gland ಮಾಡ್ತದ. ಮತ್ತೆ prostate gland ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, prostate gland it mainly helpful to the enlargement and erection of a penis. Penis erection ಗೆ ಮತ್ತೆ enlargement ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು, prostate gland. Okay, the male accessory glands it includes the paired of seminal vesicle, a prostate gland, and paired of bulbourethral glands. Secretion of these glands constitute the seminal plasma. ಅವು ಎಲ್ಲ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರಿ ಸೆಮಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾವನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ದಟ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್. ಒಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಇರ್ತದ, ಸರ್ಟೇನ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ bulbourethral glands ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲುಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪೆನಿಸ್. ಮತ್ತೆ bulbourethral gland ಕೆಲಸ ಏನಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ, the secretion of bulbourethral gland that secrete one kind of the chemical which helpful to the lubrication of penis. Penis lubrication ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ. ಓಕೆ, ಯೂರಿಥ್ರಲ್ ಮೀಟಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ. ಯೂರಿಥ್ರಲ್ ಮೀಟಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂರಿಥ್ರಾ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟು ಥ್ರೂ ದಿ ಪೆನಿಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಪೆನಿಸ್ ಅದೇನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯೂರೆಥ್ರಲ್ ಮೀಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂರೆಥ್ರಲ್ ಮೀಟಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೆನಿಸ್. ಪೆನಿಸ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವೇರ್ ದ ಯೂರೆಥ್ರಾ ಈಸ್ ಓಪನ್. ಇದು ಯೂರೆಥ್ರಾ ಏನ್ ಹೊರಗಡೆ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಯೂರಿಥ್ರಲ್ ಮೀಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದು. ಶಾಲ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್? ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ. All of you ready to answer the question? Okay. How many seminal vesicles present in male reproductive system? How many seminal vesicles present in male reproductive system? How many seminal vesicles present in male reproductive system?
Okay. How many prostate glands are present? How many prostate glands are present? Prostate gland. No, wrong answer. Prostate gland, for prostate gland, wrong answer. Jinendra given the right answer, that is one. Only one prostate gland is present. So here you can see the sentence. You know, sentences are nodrile correct agi. Yen kodtana sentences alli nodile the male accessory glands include paired seminal vesicle. Okay, next, a prostate in the sense single prostate. And next, what he says, a paired bulbourethral glands. Bulbourethral glands, two bulbourethral glands are present. Vena cavernura, not a four. Bulbourethral glands are two, seminal vesicles are two, and only one prostate gland is present. Okay, now tell me the answer. Name the gland which secrete seminal plasma. Name the gland which secrete seminal plasma. Name the gland. Please try to understand my question. Name the gland which secrete seminal plasma. In that only we have to find out the answer. I am asking the seminal plasma in the sense it produced by the seminal vesicle. So all of you take down in your notes. Okay, write down. One kadege yenadru barkodri seminal vesicle kelsa le saundarya. Wrong answer amma. Saundarya bulbourethral gland alla, seminal vesicle correct answer. ಅಲ್ಲ ಸೆಮಿನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಸೆಮಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹೇಳ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, lubrication of penis occurred by which gland? 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 Okay, right answer. The next one, next one, ejaculation occurs by which gland? Seminal plasma secreted by this gland. Okay, next one, the enlarged end of penis called glans penis is covered by loose fold skin. Which one that is? The enlarged end of penis is called, okay, that is the foreskin. The enlarged end of penis is called, okay, next question. ಇವಾಗ ಮುಗಿತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. The enlarged end of penis, the enlarged end of penis is called,
Yes, very good. Glans penis. Very good. Glans penis. Okay. So I hope are you understood all the concept. Next. So here can you see the diagram? Il diagram ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ. So this is the structure of seminal seminiferous tubules. Okay. ನೋಡ್ಲಿ seminal vesicle ಅಲ್ಲ seminiferous tubules ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ seminiferous tubules it mainly surrounded by the two layer, those are called as an male germ cells. Male germ cells are includes under the spermatogonia and spermatozoa. Spermatogonia ಮತ್ತೆ spermatozoa ಇವು ಏನದಾವಲ್ಲ ಎರಡು ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್. ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ outside these seminiferous tubules are called as interstitial cells. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ interstitial cells ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These interstitial cells mainly contains the ability, the interstitial cells, they have the ability to producing the hormones that is called as testicular hormones, that is androgen. These are the main important hormones. Those are called as sex hormones for the male organism. So here it completes our the second part of male reproductive system. So once again I will explain in detail about the male reproductive system. There is a simple way that you have to, while you are learning, that you have to take the simple way so that easy to get the knowledge or else easy to get the concept. Otherwise it may be difficult. Here what happens, the male reproductive system, it mainly consists of the four important parts. Male reproductive system mainly has the four important parts. These are a pair of testes and accessory ducts and accessory glands, and another one is an external genitalia. Okay, pair of testes, that already you know. So these are oval in shape, their length and width around etc. And about the male accessory ducts, which are retate testes, vas efferentia, epididymis and vasa differentia, which mainly leads and combines with the seminal vesicle. Seminal vesicle involved into the formation of seminal plasma, which is richest in fructose, sucrose, calcium and protein content. When that combines with the sperm cell, that is called as an semen. And that semen mainly enters into the prostate gland. That prostate gland helpful to the ejaculation, and the next enters to the bulbourethral gland, which is helpful to the lubrication of penis. At the end of enlarged part of penis is called as a glans penis. That glans penis covered with the loosely folded skin, that is called as an foreskin. Okay, these are the simple term that comes under the male reproductive part. Okay, and the vasa difference, they are mainly present on the urinary bladder. Urinary bladder the ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತದ, and this urinary bladder opening ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ ಗೊತ್ತಾ, ಇದೇ part ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ. That is near to the prostate or else the bulbourethral gland, from where the urine will be passed out. And another one, the urine passage and the sperm passage occur by the single way, that is called as an urethra. ಯುರೇಥ್ರಾ ಮುಖಾಂತರನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಯೂರಿನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಚಾರ್ಟ್. ನಿಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಯಾರು ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ರಿ. ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವು ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಸಹ್ಯ ಆಗತ್ತೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವೊಂದು ಕಲಿಯುವಂತ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಲುಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲುಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್. Lubrication means enlargement. Okay, very good. Shall I end the class? Shall I end the class?
Okay, thank you for your response. Thank you for your response. And another one thing we have to remember. So ನಾನು ಇನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ದು ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 23 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದಿರ ಅಂತಂದ್ರೆ 23 ಜನ ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸ್ರಿ. Okay, so that is must and should, because now I have to interest to grow my channel. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, SSLC ನಂತರ ಮುಂದೇನಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.